as well as the different characteristics of bacteria are easily studied. So that's why even the gene transfers like transformation, transduction and conjugations, they are also very nicely studied on the bacterial species. So our today's discussion is on bacterial genetics. We have already gone through the gene and the gene synthesis, like DNA synthesis and transcription and other procedures. The basics of the DNA structure is the two-strand, two DNA strands, one starting from 5' end to 3' end, another from 3' to 5'. The polarity, that is important. The base structure with the phosphate and the sugar, deoxyribose sugar, and the phosphate forming the base structure, and the different bases like purines and pyrimidines, G and A purines, and pyrimidines are AT in case of DNA. And in RNA, the T is replaced by uracil, and deoxy, there is no deoxy, only RNA, riboxy. So these are the basic points. The AT ratio is similar with GC, but the GC content is more stable because of the 3 hydrogen bonds. They are more stable, and that's why during the speciation of bacteria, we use the GC count. Say, for example, the Enterobacteriaceae, the GC count is 29 to 53%. So that particular GC count is important because of the stability of the bond. The transcription and the synthesis, that is also known to you. The messenger RNA transcribed starting from the bubble, and where the particular segment of DNA is coded to mRNA, and mRNA entering the cytoplasm are decoded. The ribosomal part takes the upper hand and invites the tRNA with codon and anticodon concept. The amino acid synthesis starts and the long polypeptide chain is formed. Is it known to you? You know it. So this portion, the replication as well as the synthesis of the polypeptide is known to you. But during the process of this bacteria, when genetic study is applied on the bacteria, not only the central dogma is maintained. The dogma is from DNA to RNA and then to polypeptides. But here, this particular concept is utilized by the reverse genetics. What is reverse genetics? From the polypeptide itself, we can identify the gene structure. The polypeptide, the protein, the phenotypic expression of a gene, that is different from gene to gene. That is different from particular species to species. And with that concept, the reverse genetics is formed. A unique concept. Similarly,
the different type of phenotypic expressions by the replica test and as well as the lac-operon, we can identify the expressions of the bacteria on the basis of their gene. The replica testing is very simple. On a culture plate, say for example, is McConkey agar, the organisms are inoculated, and there are plenty of growth of different colonies of a bacteria. But always, there is a mutant strain. Almost every time, during the growth of the bacteria, 10 to the power 2 to 10 to the power 10 copies of bacteria, there is one or two mutant variety. So if we take the replica by a nitrocellulose paper, like a stamp from the media, and then plate it over another plate. One plate is McConkey, for example, containing lactose, and other plate is lactose without any lactose, sorbitol agar or like that. Particular colonies are missing. The mutants are not there. So definitely the lactose plays the vital role, and lactose is not there, so mutants are absent. So on the basis of certain characters, the genes are activated, and activated gene product are expressed, and when there is no activation on the other media, that particular characteristics are missing. So the genes are there, but their activation is not there. Salmonella, the causative agents of typhoid, is flagellated. But if we cultivate Salmonella on a phenol agar, the flagellar movement is lost. There is no flagella. There is no motility for Salmonella. So the same Salmonella having the similar genes are not expressed due to the particular character of a media. The gene activation is not there. In a biofilm, which is real threat of our modern science, multiple organism forms a particular colony. During catheterization, cardiac catheter, intravascular catheter, within 48 hours, there is colonization on the catheter. Initially, the colonies are formed by Staphylococcus epidermidis, the superficial organism. They produce certain signals, and receiving that particular signal, Escherichia coli or Enterococci or Pseudomonas, they are invited. Please come, take the membership of our colony. What you will get in exchange? You will get the drug-resistant gene, what I have. Staphylococcus epidermidis is drug-resistant. I have aminoglycoside-resistant gene with me. I will exchange it by gene transfer. You will get the survival benefit. Yes, Pseudomonas, yes, I am interested. The signal is there. Pseudomonas take the membership. In exchange, what you will have to do? Epidermidis. Pseudomonas, you have to sacrifice your motility. Because this is a colony. Motility will disperse the colony. So you sacrifice your motility, that gene expression. In exchange, I will give you the drug-resistant gene. You will be able to survive the environment.
will be able to survive the challenge of the antibiotics. Now the biofilm is formed. A real challenge of the clinician, how to deal that particular biofilm. This is our challenge of modern time. So these are the phenotypic expressions, and this is the gene. Now there is mutation, obviously. How mutation occurs? Due to the challenge, due to alkylating agents, due to different antibiotics, due to environmental situations. The heritable, undirected variety of gene change. The mutation. How many types of mutations are there? The different types of mutation can occur. A single point mutation, where a particular base is changed, a purine by another purine, a purine by a pyrimidine. But G must unite with C, and S must unite with T. It may be TA, it may be CG. So thus, the different form of mutations occur. The multi-site mutations at the different positions, the entire frame shift mutations, the entire frame is shifted. Multiple base pairs are changed. Addition of new base. Say for example, there is a code or codon. A particular codon like AGA, the phenotypic expression of AGA, they express the arginine, the protein. Now the GAA, these particular GAA can also code arginine. But if A is deleted, GA with the next sequence of C, another new protein is formed. If you see the base, there is AGCCG. A is dropped out. Then the sequence structure is changed. GCC. A new protein is formed in place of arginine. Until and unless 3 stop codon are there. Stop codon, polypeptide synthesis will stop. What are they? Yes, UGA, UA, and WAG. UGA, UA, and WAG. This is easy to remember. They are the stop codon. They stop the reaction. Similarly, they are nonsense codon. One particular protein is formed, one particular genetic shifting is there, cannot code any protein. No protein or worthless protein, the nonsense protein. Similarly, some vital functions are sometimes affected. Sometimes the vital functions are affected. What will happen then? They are not permissive. They are not allowed. They are conditional lethal mutant. Example, this gene technology is very much helpful for vaccine formation. Against influenza virus, one particular vaccine, that was a nasal spray. On the anterior nares, the temperature is 27 degrees centigrade. And then the rest of the respiratory tract, the temperature is 37 degrees centigrade. So that particular strain of influenza
they survive at that particular temperature of 27 degrees centigrade. So if we give the influenza vaccine, it will enter through our respiratory tract and it will be neutralized by the antibody there. A unique concept. But the similar mutant, after entering the respiratory tract, will be destroyed by our immune system by at the 37 degrees centigrade. So this is a temperature sensitive mutant used for a vaccine purpose. This is TS mutant. During this gene research on bacteria, another one important thing that was identified is plasmid. What is plasmid? Extra chromosomal DNA. These extra chromosomal DNA participate in drug resistance. They also form the F prime or the maleness of the bacteria. The male bacteria, the sex pilus is formed when it met with the bacteria F minus without maleness. The maleness is conferred to the F minus bacteria. So now it will be F plus. The HFR, or what is the high frequency recombinance? Sometimes the bacterial plasmid remains integrated with the chromosome of the bacteria. This is called prime. And this particular combination is helpful with the high frequency transfer of gene from one species to other. During the sex tube formation, one particular segment of the bacteria, one particular segment of the DNA enters the new bacteria. And quickly, from the one segment, the other segment, the complementary segment is synthesized. This particular concept is called semi-conservative replication. This is only possible in case of this bacteria. From polarity 5' to 3'8 and 3' to 5'8. Separates out. One parent strain and the newly formed, newly synthesized DNA, the complementary one. So in case of the separation of these two, from one cell to two cells, from one DNA to two DNA, when they are separated out during replication, the two daughter DNA, the complementary strand are formed. And in every situation, in both the situations, one parent strain is retained. That's why the procedure is known as semi-conservative replication. This replication is semi-conservative.
one parent strains are retained. So this is only seen in bacteria, and semi-conservative replication is the important question for you. So other than gene mutation, the gene transfer is another unique concept. Transfer of gene, the most efficient method is conjugation, of course. But other than that, transformation is very important. Transformation, the genetic elements are present all over the environment. And the bacterial gene, they can imbibe it from the environment and can change their structure. The genetic behavior, the phenotypic expression can be changed. The experiment was done by Griffith when a dead, yes, two types of pneumococcus are taken. One is capsulated and other one is non-capsulated. The capsulated one is virulent and non-capsulated one is avirulent. The capsulated one is mixed with the non-capsulated dead and injected. The capsulated dead and the non-capsulated virulent. Now, non-capsulated virulent acquire the capsule from the dead one and becomes virulent. So, avirulent strain with capsule can exchange, can share this particular capsule formation gene with this living non-capsulated one. So, the result, the mice death. So, one injection, non-capsulated pneumococcus, capsulated pneumococcus, another strain. If you inject capsulated pneumococcus, mice will die. If you inject non-capsulated one, survive, and mixture of these two, death. This will surely mark the transformation of gene from one to other. So these are the basics. Now we'll discuss our slides, and madam next day will discuss transduction and conjugation. Is it clear to you? Let's see the slides. The principles of genetics were applied to bacteria, and advances in genetic process also lead to fundamental advances in biology and biochemistry. A birth of new branch of science, the molecular biology, and today's PCR concept. The genetics, DNA and gene, these are all known structures of DNA, nothing new. Structure of DNA. The DNA replication fork. The DNA replication fork, DNA helicase separates it out, two strands. But in case of PCR technology, it is annealing, heat. By heat, we separate it out. Here, the leading strand, this is the continuous process, and here it is discontinuous. Okazaki, excellent. The temple strand, replication fork, DNA polymerase, DNA ligase, repair it, and then finally proofreading, if there is any mutation or not. And RNA, how differs it? Three types of RNA. Short note is mRNA, tRNA or mRNA. Short notes are there.
possibility of short notes. What is code in genetics? The triplet, known to you. This particular UGA, UA, and UAG, the nonsense codon. Synthesis of polypeptide, you know it. This is the synthesis process. Transcription, translations. The bacterial chromosome contains the double-stranded molecules of DNA arranged in circular form. How bacterial genome differs from higher forms of life? Story of intron, extron, known to you. Extra chromosomal genetic elements is plasmid. Extra chromosomal genetic element is plasmid. How plasmid differs from bacteriophage? If I ask you, what is the difference between a phage and the plasmid? Phage may be DNA, RNA, double-stranded, single-stranded. The unique property of plasmid is self-replicability. It is self-replicable. But bacteriophage depend on bacteria. They are not self-replicable. Plasmids are circular DNA molecules present in the cytoplasm of the bacteria, capable of autonomous replications and transfer of genes, etc. The gene bank, they use the plasmid. How? Certain pathogenic islands are present within the genome of the bacteria, especially in case of pathogenic variety. A certain portion, a particular portion, with the particular pathogenicity of a bacteria, they are coded on a particular position, particular area. So if we can be able to cut now, we can be able to cut the particular area and we can insert it into a plasmid, another plasmid. And now we can preserve it. This is the plasmid of Salmonella. This is the plasmid of drug-resistant Klebsiella. Now, as a ATCC strain, we can send it to different laboratory for research purpose. Three different type of plasmid in a single cell. Is it possible? Yes or no? Possible? হস্টেলে আমরা অনেক সময় রুম শেয়ার করি, বিভিন্ন জায়গা থেকে দুজন এসেছি উইথ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বাট উই কম্প্রোমাইজ, তাই না? ওর অনেক খারাপ আছে, অনেক কিছু গন্ডগোল করে, কিন্তু আমরা মেনে নিই। কম্প্যাটিবিলিটি, compatibility. If we are compatible with each other, then it is possible only. Similar thing in case of plasmid, and this is called plasmid incompatibility, short note. So important points is resistance to antibiotics, bacteriocin production. When the population of a particular colony increased, say for example from 1 clone to 10 to the power 8 clone, তখন তো কি হবে? একটা জায়গায় যদি অনেক বেশি লোক, এখন যে আমাদের অবস্থা হচ্ছে, এক জায়গায় অনেক লোক, মারামারি হওয়ার সম্ভাবনা, ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা। Bacteria can reduce their population by producing bacteriocin. নিজেরা নিজেদেরকে মেরে ফেলতে পারে। সিউডোমোনার ব্যাকটেরিওসিনকে বলে পায়োসিন, আর ব্যাকটেরিয়ার, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার এরকম ব্যাকটেরিওসিন আছে। এই ব্যাকটেরিওসিনকে প্লাজমিড কন্ট্রোল করে। The enterotoxin production
এনহান্স প্যাথোজেনিসিটি, প্যাথোজেনিক আইল্যান্ডের গল্প বললাম। রিডিউস সেন্সিটিভিটি টু মিউটাজেন্স। এখানে দেখো একটা রেজিস্ট্যান্ট প্লাজমিড, এখানে ওর ক্লোরোমফেনিক্যাল রেজিস্ট্যান্ট জিন রয়েছে, কার্বেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট জিন রয়েছে, কিন্তু এই জিনগুলো, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট জিনগুলোকে আরটিএফ জিনস একটা আছে, রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর। এই রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর যদি না থাকে তাহলে ট্রান্সফারটা হয় না। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সই আছে কিন্তু আমি ট্রান্সফার করতে পারলাম না, তো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দ্যাট? কোনো প্রয়োজন নেই। সো দ্যাটস ওয়াই আরটিএফ ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সি ট্রান্সফার জিনটা যদি না থাকে, দেন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট জিন থাকার কোনো মানে নেই। দিস আরটিএফ ইজ এ শর্ট নোট। দেন পাইলাস সিনথেসিস জিন, এ প্লাস এ মাইনাস এর গল্প বললাম, জিন ট্রান্সফারে এর রোল ইম্পর্টেন্ট। এপিসোমাল ভ্যারাইটি কনজুগেশনে আসবে এগুলো। ইনকম্প্যাটিবিলিটির কথা হলো, জেনোম নিয়ে তো অনেক কথাই হলো, ফেনোটাইপিক এক্সপ্রেশন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, প্লাজমিড অ্যাজ এ ভেক্টর এটাও আমরা আলোচনা করে ফেলেছি। ফেনোটাইপিক এক্সপ্রেশনের অনেক গল্প হলো, ল্যাকটোজের কথা আমরা আলোচনা করেছি, ল্যাক অপারনের গল্প তো তোমরা জানোই, নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রিন্সিপলস অফ জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনস, মিউটেশনস, তার সঙ্গে সঙ্গে জিন ট্রান্সফারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকমের কম্বিনেশনস হতে পারে, লাইসোজেনিক কনভার্সনস, ট্রান্সডাকশন, কনজুগেশনস ম্যাডাম পড়াবেন। ডেমনস্ট্রেশন অফ মিউটেশন, রেপ্লিকা প্লেটিং, শর্ট নোট আসতে পারে। এই রেপ্লিকা প্লেটিং এর গল্প বললাম, ওখানে দেখো একটা মিউটেন্ট ভ্যারাইটি হয়েছে, এই মিউটেন্ট ভ্যারাইটিটা ওখানে নেই, এটা একটা অন্য মিডিয়া। এখানে একটা রেপ্লিকা, আমরা একটা ছাপ এখানে তুলেছি, তুলে ওখানে বসিয়ে দিয়েছি, ওখানে সব কটা কলোনি আসছে, একটা কলোনি নেই, মিসিং অন রেপ্লিকা প্লেট। নিউট্রিশনাল মিউটেন্ট বলে এটাকে। মিউটেশনের এই ডেফিনেশনটা কিন্তু খুব পার্টিকুলারিটি নিয়ে তোমাদের বলতে হবে বা লিখতে হবে। এখানে মিউটেশন ইজ এ র্যান্ডম আনডাইরেক্টেড হেরিটেবল ভ্যারিয়েশন caused by change in nucleotide sequence of DNA of the cell. মিউটেশন ওরালি খুব জিজ্ঞেস করা হয়, হোয়াট ইজ মিউটেশন। এটা কিন্তু একেবারে স্পেসিফিক্যালি এই তিনটে শব্দ তোমাদের বলতে হবে, নইলে নম্বর নেই। মনে রেখো, র্যান্ডম, আনডাইরেক্টেড অ্যান্ড হেরিটেবল। এটা মনে রাখার মতো কিছু ব্যাপারই নয়। HUR, এটা মনে রাখার কি আছে? HUR, কিন্তু যেন ডিকোড হয়, ননসেন্স কোডন যেন না হয়, ওটা যেন পরীক্ষার টেবিলে ডিকোড হয়। Caused by alteration in the nucleotide sequence at some point of DNA, এগুলো সব হলো পয়েন্ট মিউটেশনের গল্প সব। লিদাল মিউট্যান্ট আমি বলেছি, মিউটেশনের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে আলোচনা হলো, 10 to the power 2 per 10 to the power 10 ফ্রিকোয়েন্সি হয়। ট্রানজিশন, ট্রান্সভার্সন, পিউরিন, পিরিমিডিন, তোমরা সব জানো এগুলো। ফ্রেমশিপ মিউটেশন, একটা লম্বা ফ্রেম, অনেকগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল, ফ্রেমশিপ মিউটেশন। মিউটেশন টাইপ, এখানে দেখো মিউটেশন টাইপে এখানে নর্মালি AAT, AGT, GCC আছে, সেটা চেঞ্জ হয়ে মিউট্যান্ট AAT, GT, মানে এটা মিসিং হয়ে গেল, তার মানে জেনেটিক কোডটা পাল্টে গেল, নতুন প্রোটিনগুলো এসে গেল, তাহলে এটা একটা মিউটেশন, ফ্রেমশিপ মিউটেশন। ক্রোমোসোমাল মিউটেশন, মাল্টিসাইড, ওই ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভার্সন, ট্রান্সলোকেশন, এটা কেউ কেউ ডিডা বলে মনে রাখে, ডিডা। মিউটাজেনিক এজেন্টস তো সেগুলো জানোই, ইউভিরেজ, অ্যালকালাইটিং এজেন্টস, কনজুগেশন, ট্রান্সডাকশন, ব্যাকটেরিওফাজ নিয়ে গল্প, এগুলো পরের দিন হবে। ট্রান্সফরমেশন, যেখানে নেকেড ডিএনএ এনভায়রনমেন্টাল থেকে, এনভায়রনমেন্ট থেকে নিয়ে নিচ্ছে, এই সেই ছবি গ্রিফিথ ফেনোমেনন। এটা কিন্তু ট্রান্সফরমেশনে ছবিটা আঁকতে হবে। মাইক্রোবায়োলজিতে ছবি আঁকাটা খুব জরুরি, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর ছবিতে আঁকবে, কম লিখতে হবে, এটা একে একে প্র্যাকটিস করবে। এখানে তাহলে এটা কি হলো, এটা কি হলো, এটা কি ধরনের নিউমোকক্কাস? এটা তো বেঁচে আছে, তাহলে এটা কি বলছে? নন ক্যাপসুলেটেড নিউমোকক্কাই। এখানে এটা ক্যাপসুলেটেড লাইভ নিউমোকক্কাই।
এটা বলেছে উল্টেছে, এটা ক্যাপসুলেটেড ছিল। আর এটা 3 নম্বর হিট কিল্ড ক্যাপসুলেটেড নিউমোকক্কাই বেঁচে আছে। ওই ক্যাপসুলেটেড যদি হিট কিল্ড হয় তাহলে সেটা বেঁচে গেল, ক্যাপসুলটা নেই। আর এখানে কি হলো, দুটোকে একসঙ্গে মিক্স করলো, এটা আবার উল্টেছে। অ্যাভারি, ম্যাকলিয়ার্ড এরা সব ডেমনস্ট্রেট করেছিল। ট্রান্সডাকশনের ম্যাডাম পড়াবেন, আমি এই অবধি পড়ালাম। বলো, কোনো প্রশ্ন আছে? মোটামুটি বোঝা গেছে তো? এবার একটু গিয়ে পড়ে ফেলো, যেগুলো শর্ট নোট বললাম সেগুলো একটু বইয়ে লিখে নেবে। একটাই বই পড়বে। তোমরা কার বই পড়ছো? তোমরা না অপূর্ব প্রথম বইটা পড়ো না, খুব সহজ একটা বই পড়ো, বাভেজা পড়ো। খুব সহজ, বা অরোরা পড়তে পারো, বাভেজা বা অরোরা পড়ো। অপূর্ব বইটা প্রথমে পড়ো না। অপূর্বা বইটা ভালো লিখেছে, কিন্তু ওর কথা হচ্ছে যে ওটা একটুখানি পিজিদের জন্য লিখে ফেলেছে, ও ঠিক বুঝতে পারেনি। এমনি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু ওর বইটা তোমরা ঠিক ফলো করো না এখন। তোমরা খুব সহজ করে আগে পড়ো, বাভেজাটা একবার রিডিং পড়ো, তারপরে অপূর্ব যদি পড়তে ইচ্ছা করে অপূর্ব পড়তে পারে। কিন্তু বাভেজা না পড়ে অপূর্বটা পড়তে যেও না, কোনো কনসেপ্ট হয় না। আর ওই সিবিএমই মডিউল একটা থার্ড ক্লাস মডিউল। আমি তো সিবিএমই ফলো করছি না। আমি আমার ছেলেদের বলেছি যে গতবারে ওরা করেছিল সিবিএমই করতে গিয়ে, ওই একদিন ফাঙ্গাস পড়াচ্ছে, আরেকদিন ভাইরাস পড়াচ্ছে, পরের দিন প্যারাসাইট পড়াচ্ছে। এইগুলো করতে গিয়ে হলো কি, ছেলে পেলের একদম খিচুড়ি হয়ে গেল, ওরা কিছুই বুঝতে পারে না। তো আমি এবার ঠিক করেছি ওসব ছাড়ো, পুরোনো পদ্ধতিতে আগে সব কিছু পড়ো, তারপর আমরা ইন্টিগ্রেশন করব। তারপর আমরা ধরো মেনিনজাইটিসের কজেটিভ এজেন্টস, সেটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি, ভাইরাসের মধ্যে কি, প্যারাসাইটের মধ্যে কি, আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। First topic is edema. Have you heard this term edema before in your life? Any time? So edema is basically swelling. Why it is occurring? It is due to accumulation of interstitial fluid within the tissue. So basically it's an accumulation of interstitial fluid within the tissue. Why it is occurring? Because there is an imbalance between two major force. One is inward force, one is outward force. Inward, exactly. One is inward force. Which is inward force? Which one is one? Inward? This one. Hydrostatic. No, this is an outward force. I am talking about the two forces where at the venular end. So as per the Stirling law, the hydrostatic force is an outward force which is usually high at the high venular end. Typically, there is a law known as Stirling law. So, সবাই physiology-তে পড়েছিস, and it states that there is a net effect of pressure gradient which causes the formation of edema. This pressure gradient is mainly exerted by hydrostatic pressure, which causes the outward movement of interstitial fluid, that is outward movement of intravascular fluid into the interstitium, and one is oncotic pressure. Oncotic pressure is exerted due to presence of albumin within the vessel, which causing the imbibition of water, imbibition of fluid from interstitium into vessel. So if there is an increase in hydrostatic pressure and decrease in oncotic pressure, it causes basically edema. Naturally, in the venular end, some amount of fluid, of course, go into the interstitium, but they go across the lymphatic channel via this lymphatic capillaries. But suppose if there is any obstruction in the lymphatic channel, যদি কোনো একটা obstruction থাকে, তাহলে if there is any obstruction, can this fluid enter into the lymphatic channel? No, they cannot.
So basically, any obstruction into the lymphatic channel, that also can cause the edema. And fourth, most important cause, these are in physiological level. But due to any cause, if there is increased leakiness of this blood vessel, that is increase in permeability of capillaries. So fluid may go outside the interstitium. So there will be decrease in the oncotic pressure. Even there is more leakiness, due to more leakiness, that fluid go itself into the interstitium. So there is more accumulation of fluid within the interstitium. So that also causes edema. So what are the four important factors causing edema? One is increase in hydrostatic pressure, decrease in oncotic pressure, increase in capillary permeability, that is increase in leakiness of the capillaries, and fourth, obstruction to the lymphatic channel. If I classify the edema, it can be classified into three different categories. One is localized edema, one is generalized edema, and one is special type. Why this is known as special type? Because in special type, which is caused due to the pulmonary edema and cerebral edema, the mechanism is a bit different from the main that I already told. What are the causes of edema? That in these two cases, the mechanism is a bit different. And the effect of these two causes of edema is different from other generalized or localized causes. So what are the example of localized edema? One is venous edema, localized venous edema. One is lymphatic channel, localized lymphatic channel obstruction causing edema, lymphatic edema. Inflammatory edema, any edema, যেটা তোমরা পড়েছো ফার্স্ট চ্যাপ্টারে, ইনফ্লামেশনের জন্য যে এডিমাটা হচ্ছে, and allergic edema, এটা তোমরা পরে পড়বে, hypersensitivity reaction, type 1 hypersensitivity causes the allergic reaction and it causes the edema, which is a localized type. এটা তোমরা hypersensitivity তে পড়বে. And in the general edema, what are the example? Cardiac edema, renal edema, hepatic edema, nutritional edema. This is due to decrease in protein level, that is albumin level. This is the important cause of nutritional edema. And idiopathic edema, যখন আমরা জানি না কেন হচ্ছে. So edema fluid can be differentiated into two categories. One is transudate, one is exudate. শুনেছো এদের নাম transudate, exudate? Transudate means nothing but ultrafiltrate of plasma. It's nothing but ultrafiltrate of plasma. But exudate is always associated with some localized inflammation. So two important force which causes the increased ultrafiltrate of plasma is these two cause. Of course, one is increase in hydrostatic pressure and decrease in oncotic pressure. But in case of exudate edema, here is the most important underlying cause is inflammation, and that inflammation causes the increased leakiness of vascularity, that is the increased permeability of vascular channels. তোমরা পড়েছো ডায়ালেশন হয়, সেই ডায়ালেশনের মধ্যে দিয়ে ব্লাড ভেসেল গুলো কি করছে, at the site of inflammation এ যাচ্ছে, তার মানে কি ট্রান্সমাইগ্রেশন হচ্ছে. So there will be leakiness, there will be increased permeability of vascular channels. So in case of exudate, there will be some amount of inflammatory cell will be present, right? But in case of transudate, it's nothing but plasma, which is basically ultrafiltrate. So of course there will be almost no inflammatory cell, but some amount of mesothelial cell can be present. Another important differentiating factor is in case of exudate, there will be too minimal amount of fibrinogen and clotting factor, because there is no leakiness, so fibrinogen and clotting factor cannot go outside. But in case of exudate, they go outside and causing more tendency to coagulation, more tendency to be coagulated. So in case of exudate, there is high tendency to being coagulated. And some important biochemical marker also there to differentiate it from exudate to transudate. Like in case of transudate, there will be decrease in
the glucose level is almost similar to the plasma. Also, the pH is more alkaline side because there is no inflammation. We all know if there is an inflammation, there will be a decrease in pH. But as there is no inflammation, it is almost towards the alkaline side of pH. Also, the LDH level is low because there is no cell death. So, liberation of LDH within the transudative fluid will be not there. But in case of exudate, there will be a high LDH level. And of course, the cells are mainly cellular debris and mesothelium in case of transudate, but in case of exudate, they are mainly inflammatory cells as well as dead parenchymal cells as a part of inflammation. So, what are the example of transudative fluid? Edema in the congestive cardiac failure. But in case of exudate, like in localized inflammatory edema, is basically an example of exudate. So, this chart will be asked repeatedly in each and every exam for your standard. তোমাদের সামনের সেমিস্টারেও থাকতে পারে, এমবিতে তো প্রতি অল্টারনেটিভ ইয়ার এই চারটা আসে, আগের বছরে এসেছে, ঠিক আছে? সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেবিল ফর ইউ। এটুকু বুঝেছো? ক্লিয়ার? এটুকু ক্লিয়ার? এনি ডাউট? নাও প্যাথোজেনেসিস অফ এডিমা, একই কথা, ডিক্রিজ plasma oncotic pressure, increase capillary hydrostatic pressure, lymphatic obstruction, increase capillary permeability, and sodium and water retention. একটা পয়েন্ট এখানে এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে, সেটা কি? সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন। কেন এটা হচ্ছে? অসমোটিক ডিসরেগুলেশন বা ডিরেগুলেশন হচ্ছে কেন? এটা আমরা পড়বো যখন আমরা জেনারেলাইজ টাইপ অফ এডিমা, কার্ডিয়াক এডিমাতে আসবো। এক্সাম্পল হলো দেখে দিই যে কোথায় অঙ্কোটিক প্রেশার কমে যাচ্ছে, লাইক ইডিমা অফ দ্য রিনাল ডিজিজ, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, নাম শুনেছো? there will be increased excretion of non-selective protein. Non-selective means more albumin is excreted through the urine. So blood albumin কমে যাচ্ছে, so oncotic pressure কমে যাচ্ছে. It causes edema in renal disease. Next, ascites. Secondary to liver failure. Liver cannot liberate or generate or synthesize the albumin or other protein. So oncotic pressure again কমে যাচ্ছে. And third is protein losing enteropathy. In that particular case, the GIT, within the GIT, the amino acid cannot be absorbed totally within the enterocytes. So these amino acids are liberated through the fishes. So it causes decrease in oncotic pressure as a result. So these are the example of edema due to decreased oncotic pressure. Next, increased capillary hydrostatic pressure. কেন হচ্ছে? One is cardiac edema, congestive cardiac failure. এটা আমি আরো ভালোভাবে পরে আসছি। Second is passive congestion. Passive congestion means the peripheral organ or any organ, the normal venous outflow from that particular organ to heart cannot be done in a normal manner. That means there will be mechanical obstruction to the particular venous channels from that particular organ, which causes increase in the hydrostatic pressure of particular venous channels which is supplying that particular organ. এটা কি করে হচ্ছে আমি যখন কনজেশনে আসবো তখন আরেকটু ক্লিয়ারলি বলবো। So basically these two causes are associated with the generalized type of edema where there is either some venous congestion or pressure effect within the peripheral organ or particular organ which is causing the decreased venous return within the blood. So more blood are within the peripheral vasculature, mainly in the venous side. So in the venular end, there will be high hydrostatic pressure which causes the edema.
অ্যান্ড পস্টুরাল ইডিমা। অনেকক্ষণ যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, এগেইন আমাদের পায়ের যে ভেসেলগুলো থাকবে, যে ভেনগুলো থাকবে, পেরিফেরাল ভাস্কুলেচারে থাকবে, সেখানে more amount of the blood will be accumulated and that causes the increased hydrostatic pressure within the venous end, which causes the edema which is known as postural edema. Third point, lymphatic obstruction. কেন হয়? Lymph node obstruction, lymphatic channel obstruction কেন হয়? If there is the lymph nodes are excreted, I mean the lymph nodes are removed from the body. Like in case of breast carcinoma আমরা কি করি? mastectomy করি, ওটা ব্রেস্টটাকে বাদ দিয়ে দিই। As well as a part of therapy we also done removal of the lymph node, draining lymph node of the breast, which is known as modified radical mastectomy. Removal of draining lymph node as well as mastectomy is known as modified radical mastectomy. So after the removal of that axillary lymph node or the sentinel lymph nodes of particular organ, the lymph nodes and the lymphatic channels are gone. So from the venous side, the lymph which are liberated at the venous end cannot be going into the normal venous duct due to the absence of the lymphatics. So that causes also the lymphatic obstruction. One important cause. Second is pressure from outside. Suppose within the thoracic cavity there is a tumor, neoplastic obliteration of the thoracic duct. যদি আমাদের মিডিয়াস্টিনামে একটা থাইমোমা খুব কমন হলো, কোনো একটা অবস্ট্রাকশন হলো, কোনো ক্যান্সার হলো, কোনো টিউমার হলো যেটা thoracic ডাক্টের উপর অবস্ট্রাকশন করছে, so that causes decreased return of lymph from particular organ into heart. So that causes basically an lymphatic obstruction. Third is any lymphatic channels is blocked by presence of microfilaria. Filariasis তোমরা প্যারাসাইটে পড়বে, ইটস এ ভেরি র্যান্ডম কেস। আমরা প্রত্যেকটা হসপিটালেই প্রায় পাই যে এলিফ্যান্টিয়াসিস, দেখবে পুরো পার্টিকুলার অর্গান অনেকটা বড় ফুলে আছে, পাকে যেন মনে হয় হাতির পায়ের মতন মোটা হয়ে যাচ্ছে। These are due to presence of filaria within the lymphatic channels, which causes the occlusion of the lymphatic channels. And Milroy's disease, is characterized by abnormality in formation of the different lymphatic channels. It causes hereditary lymph edema, Milroy disease. So these are the causes of lymphatic obstruction. And fourth is increased capillary permeability. Cano? Because there might be an inflammation, which could be an generalized inflammation like in case of sepsis, or could be an localized type like localized inflammatory edema, or that could be an angioneuritic edema. It's an example of type 1 hypersensitivity reaction. তোমরা পরে যখন hypersensitivity আসবে তখন এটাকে আরো elaborately বলা হবে। কি হয়, সেখানে একটা অ্যালার্জেন, তার এগেনস্টে অ্যালার্জেন বডির মধ্যে এন্টার করে, তার এগেনস্টে একটা লোকালাইজড ইনফ্লামেশন হয়, and that inflammation causes increased leakiness of the blood vessels. So it mainly affects the skin, larynx, pharynx. Patient may suffer from sudden attack of cough and respiratory distress. It's due to presence of allergen, and the body is should be previously sensitized to the allergen. So when they expose to the new allergen, they liberate so many cytokines which causes the increased leakiness of that particular blood vessel. এটা হাইপারসেনসিটিভিটিতে তোমরা যখন আসবো, মানে আমরা যখন পড়াবো তখন আরো elaborately জানবে। And fourth is sodium and water retention. It is a part of generalized edema mainly due to cardiac cause. কি করে, আমি যখন একটু পরেই আসছি এটা। Mainly it is found in the cardiac edema, but also it's seen in ascites, that is secondary to the liver failure, and the edema due to the renal causes. So important features like in renal edema. These are all type of generalized edema. যদি কিডনির জন্য কোনো edema হয়, if there is any pathology affecting the kidney and due to some
causes the edema, and they are mainly of three types. One is secondary to the nephrotic syndrome. Ki hoy nephrotic syndrome? More excretion of non-selective protein into the urine, so the albumin level within the blood is low and it causes decreased oncotic pressure. So there will be generalized edema. It is characterized by presence of periorbital puffiness, আমাদের চোখের চারপাশে ফুলে যাবে। ডিপেন্ডেন্ট এরিয়া মানে যেগুলো পা বা হাত, সেখানে হচ্ছে they are more affected by the edema. And classical pitting edema, if there is any site which is affected by the edema, যদি আমরা পায়ের ওপরে যদি edema থাকে, হ্যাঁ, একটা শিন বোনের এগেইনস্টে যদি আমরা সেটাকে প্রেস করি, কম্প্রেস করি, it will leave a depression. It is known as pitting edema. Pitting edema is an example of dependent type of example of cardiac edema or nephrotic renal edema, which is most commonly seen in secondary to the nephrotic syndrome. Another example of edema is secondary to the nephritic syndrome. Nephritic syndrome, in such cases, in the nephritic syndrome, there is more accumulation of sodium and water within the body, which causes increased hydrostatic pressure. And another type of edema due to the renal causes acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis means some glomeruli cannot be functioned well, and it causes decreased blood supply to the particular kidney, particular organ. So as a result, there is so many hormonal changes and neurogenic changes causes, and that causes the more retention of water and sodium within the blood. কি করে হচ্ছে? এটা হচ্ছে তার flow chart. Suppose there is abnormality in the cardiac function. Heart cannot be functioned well. So there will be three effects. One is decreased cardiac output. Oxygen and blood supply of the heart, that is blood ejection capacity of the heart is low. So oxygen supply to the particular organ is low due to the hypoxia, due to the decreased blood supply as a result of decreased cardiac output. So suppose if there is decrease in the blood supply to the kidney, that causes decrease in the GFR. That will be sensed by one mechanism. কি বলে সেটাকে? JG cell. It will be sensed by JG cell, which causes ultimately liberation of renin, angiotensin, and aldosterone system. That aldosterone, which is liberated from the cortex of adrenal cell, they causes more sodium and water retention. বুঝতে পারলে? So due to the decrease in cardiac output, there will be hypovolemia and the decrease in blood supply to the kidney. Decrease in blood supply kidney can be sensed by JG cell. JG cell causing the activation of renin, angiotensin, aldosterone system, and that aldosterone causing more sodium absorption in the কোথায়? Proximal convoluted tubule. And that causes the sodium and water retention. তোমরা সবাই জানো সোডিয়াম যখন থাকবে water retention হবে, there will be more increase in hydrostatic pressure. It causes the edema. Now, second leadটা দেখো, decrease in blood supply to the carotid body, aortic body. These are কি? Baroreceptor, chemoreceptor. They are present within the around the carotid body, and they causes decrease in the blood supply to the carotid body, causing the increase in sympathetic reflux. Sympathetic reflux মানে কি হচ্ছে? কি লিবারেট করছে? এপিনেফ্রিন, নন এপিনেফ্রিন, এটসেট্রা। এবার এপিনেফ্রিন, নন এপিনেফ্রিন কি করে? more constriction of the blood vessel. সেটা কাজ করছে কোথায় গিয়ে? glomerulus এর ক্যাপিলারিতে গিয়ে। So in the proximal part of the glomerulus,
there will be constriction of the blood. So তাহলে glomerulus এ capillary মধ্যে গিয়ে blood ভালো করে ঢুকতে পারবে? পারবে না. So there will be renal ischemia. That also sensed by what? Gg cell. And again that vicious cycle of renin-angiotensin aldosterone system activation and sodium water retention. So ultimately, due to the activation of sympathetic outflow, that also causes sodium and water retention in the downstream. Boja gelo. And of course, there will be hypovolemia. So from the posterior pituitary, there will be liberation of antidiuretic hormone. So they actually causing the more sodium retention and water retention in the body. So ultimately, if there is any decrease in cardiac output, there will be generalized edema. বোঝা গেল? এখন কমপ্লিট হলো, মানে ব্যাপারটা কমপ্লিট হলো, বুঝতে পেরেছো? ওকে, সাপোজ দেয়ার উইল বি কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। এটা তো একটা ডাউনস্ট্রিমের এফেক্টে গেল, এর জন্য কার্ডিয়াক এডিমা হচ্ছে ডেফিনেটলি। সাপোজ লেফট হার্ট cannot pump out the blood effectively, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড যাচ্ছে না। লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড কোথায় যাবে? লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে। তাহলে দে মোর অ্যাকুমুলেট উইদিন দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল। লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড কোথা থেকে আসে? লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে। লেফট অ্যাট্রিয়ামের সাথে কার কানেকশন আছে? পালমোনারি ভেনের। তাহলে সেই কনজেশনটা, মানে যে ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যেতে পারছে না, সেই যে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ দ্য ব্লাড, সেটা ব্যাকওয়ার্ড প্রসেসে কোথায় গিয়ে অ্যাকুমুলেট করছে? পালমোনারি ক্যাপিলারিতে গিয়ে। পালমোনারি ক্যাপিলারিতে গিয়ে যদি ব্লাড অ্যাকুমুলেট করে, তাহলে কি হবে? ইনক্রিজ ইন হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইন পালমোনারি ক্যাপিলারি। So that causes the pulmonary edema. একেই বলা হয় ব্যাক প্রেসার হাইপোথিসিস। সো ক্লিয়ার করো কি হচ্ছে? লেফট ভেন্ট্রিকল ক্যান নট ইজেক্ট আউট দ্য ব্লাড কমপ্লিটলি, they accumulate within the left atrium. Left atrium has a connection with the pulmonary vasculature, pulmonary vein. So the extra amount of the blood which cannot be ejected out through the left ventricle, they accumulate within the left atrium, and in the backward process they accumulate within the pulmonary venous end, and the increase that causes the increase in amount of the blood into the pulmonary capillary. So increase in capillary hydrostatic pressure in the pulmonary capillary, it causes the renal edema, pulmonary edema. কি করে বুঝবে? পেশেন্ট কি নিয়ে ক্লিনিক্যালি ফিচার করবে? অর্থোপনিয়া and presence of frothy pinkish sputum with some amount of the blood tinge. রাতের বেলায় কাশি হবে, সকালবেলায় যে কফ লিবারেট করবে সেখানে কফের মধ্যে একটা পিঙ্কিশ একটা ভাব থাকবে, এবং some amount of the blood tinged can be found in such cases. So these are features of pulmonary edema. Second point টা বুঝতে পারলে, থার্ড পয়েন্টে এসো। Suppose there is decrease in blood supply, that is এটা লেফট হার্টে গেল। এবার রাইট হার্টে এসো। রাইট ভেন্ট্রিকল cannot ejecting out the blood completely. রাইট ভেন্ট্রিকলের সাথে কার কানেকশন? রাইট, তাহলে কি এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ দ্য ব্লাড will be transferred into the right atrium. রাইট অ্যাট্রিয়ামের সঙ্গে কোন সুপিরিয়র ইনফিরিয়র ভেনে কাভা, তাই তো? তাহলে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র ভেনে কাভার যে ব্লাডটা, সেটা কোথায় গিয়ে সাপ্লাই হবে? So different peripheral organe গিয়ে। So there will be more accumulation of the blood into the venous side of different peripheral organ. একেই বলা হয় প্যাসিভ কনজেশন। যখন extra amount of the blood is accumulated in the venous end or decrease, এটাকে আরেকটা ভাষায় কি করে বলা যায়? decrease in venous return from the peripheral organ. So more amount of the blood presence in the venous end, it is known as passive congestion.
So again, so peripheral organ passive congestion হবে, and it's a long process, chronic cases. So chronic venous congestion or chronic passive congestion of peripheral organ, any peripheral organ, that could be kidney, that could be liver, that could be spleen, even that could be peripheral vasculature. And of course there will be decrease in the blood supply to the peripheral organ, of course. So that causes of actually the ischemia, chronic ischemia. Any chronic ischemia jodi kono ekta particular organe hoy, there will be liberation of some cytokines and different vasoactive amines like nitric oxide. Nitric oxide liberate kore ki chaibe, blood vessel dilate hok. So more blood vessel dilate hobe, more leakiness barbe, more edema formation হবে। এই এন্ডটাকে বলা হয় ফরওয়ার্ড হাইপোথিসিস। এই যে বেসিক কথাগুলো আজকে বুঝলে, এটা তোমাদের পুরো লাইফে মনে রাখতে হবে। যখনই তোমরা হার্টের কেস দেখবে, কার্ডিয়াক কেস দেখবে, প্যাথোলজিতে আছে, যখনই তোমরা মেডিসিনে যাবে, প্রত্যেকটা কার্ডিয়াক মানে এগুলো যেহেতু একে অপরের সঙ্গে এতটা ইন্টারলিঙ্কড, ইফ দেয়ার ইজ পালমোনারি এডিমা, the ultimate effect goes into the heart. If there is any renal edema, the initial causes could be heart, or the ultimate effect can affect the heart. So these are the most important mechanism of all type of edema which is related to the heart, that is myocardium, or the different peripheral organ. Clear? Basic concept টা যেন আজকে ক্লিয়ার হয়। পরে তোমরা এই জাস্ট আজকে সূচনা হচ্ছে, ইনিশিয়েশন, সারা জীবন এটা নিয়ে তোমাদের ঝেলতে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে পালমোনারি এডিমা। এগেইন এটাকে আমি আর নতুন করে বলছি না, কুড বি ডিউ টু এলিভেশন অফ পালমোনারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার। বুঝতে পেরেছো কেন? সেকেন্ড ইজ ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি ডিউ টু প্রেজেন্স অফ লোকাল ইরিটেন্ট লাইক acute respiratory distress, that causes the acute respiratory distress syndrome. It due to inhalation of some toxic material, or that could be due to shock, radiation injury, hypersensitivity to different drug, or it could be some infection or uremia. They are all causing the increased leakiness of the pulmonary capillary. The third cause, হাই অল্টিটিউড। যখন হাই অল্টিটিউড পড়ানো হবে তখন আরো ভালোভাবে বুঝবে যে আমাদের মানে যখনই ক্রনিক ইসচেমিয়া পেরিফেরাল অর্গানকে অ্যাফেক্ট করে, the ultimate effect will be vasoconstriction. But if the chronic ischemia affecting the lung, it causes the vasodilatation. And due to the vasodilatation, there will be more amount of the blood go into the interstitium from the capillary end. So that causes the pulmonary edema. And another special type is cerebral edema. এটা তোমাদের পড়তে হবে না, এটা তোমাদের লেভেলের জন্য না, তাও এইটুকু জাস্ট জেনে রাখো যে cerebral edema are three types. One is vasogenic edema, one is cytotoxic edema, one is interstitial edema. Vasogenic edema is due to some irritant causes like secondary to the brain damage, like in contusion, in laceration, etc. The localized edema is known as vasogenic edema. Cytotoxic edema due to the osmotic deregulation of the different cells which actually present at the blood-brain barrier. And third is interstitial edema. It is due to the excessive water formation, excessive fluid formation within the ventricles and cisterns, which causes the non-obstructive type of hydrocephalus, non-communicating type of hydrocephalus. So there are three types of edema. One is vasogenic, one is cytotoxic, one is interstitial. Now that's naming a example টা তোমাদের জন্য enough. চলো মরফোলজিতে এসো। সাবকিউটেনিয়াস এডিমা বলেছিলাম কেমন দেখতে হয়, ডিপেন্ডেন্ট সাইটে পেরিফেরাল অর্গানে পিটিং এডিমা। যখনই আমরা শিনবোন বা একটা কোন একটা কি বলবো একটা স্টেডি মানে বনি এরিয়ার উপরে যদি আমরা প্রেস করি, হ্যাঁ, তাহলে যদি কম্প্রেশনের পরে সেটাকে লিবারেট করি আমরা প্রেসারটাকে, ইট উইল প্রডিউস দ্য ডিপ্রেশন।
It is known as pitting edema, and it is subcutaneous type. Subcutaneous. Interstitium এর কোথায় হচ্ছে? স্কিনের জাস্ট নিচেই যে ইন্টারস্টিশিয়াম আছে সেখানে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট করছে। নেক্সট ইজ কি, এটা কি বলে এটাকে? Periorbital puffiness, which is most commonly seen in case of nephrotic syndrome. Also any cause of generalized edema. Generalized edema আর একটা pathological term হচ্ছে anasarca. Anasarca. So in any causes of generalized edema, there will be increased puffiness or periorbital swelling. এইটা হচ্ছে, it's an example of pulmonary edema. কি হচ্ছে? These are the alveoli. Within the alveoli are distended by presence of interstitial fluid within the alveoli, and that causes the disruption of alveolar membrane, and some amount of RBC go into the alveolar membrane. This is an example of pulmonary edema. And one is cerebral edema. The whole brain in gross, that is the grossly the brain is swelled up, ফুলে গিয়েছে, and there will be narrowing of sulci. এখানে sulci এই হেমিস্ফিয়ারটা অ্যাফেক্টেড হয়েছে, and এখানে যে সালকাই গুলো দেখতে পাচ্ছ, সেই সালকাই গুলো কি এখানে প্রমিনেন্ট আছে? নো, অবলিটারেশন অফ দ্য সালকাই, বাট এখানে যে জায়গায় গুলো দেখতে পাচ্ছ সেই জায়গায় গুলো সোয়েল আপ হয়ে গেছে, বিকজ it mainly involve the brain matter, the gray matter. Interstitium কোথায় থাকে? Gray matter এ থাকে. So in focal cerebral edema, there will be particular organ, particular portion of the brain is involved. So it causes a localized neurodeficit. এই এরিয়াতে কি থাকে? এই জায়গাটায় এটা হচ্ছে কি? এটা প্যারাইটাল লোব। প্যারাইটাল লোবের মেইন কাজ কি থাকে? কোঅর্ডিনেশন, তারপর ইউরিন কন্ট্রোল। ইউরিন কন্ট্রোল প্যারাসেন্ট্রাল লোবুলার কাছে থাকে। এই জায়গাটা কোথায় কি থাকে? এখানে ভার্নিক্স এরিয়া কোথায় থাকে? ব্রোকাস এরিয়া স্পিচ। তাহলে এই পেশেন্টে কি কি প্রবলেম হবে? অ্যাফেশিয়া, ইনকোঅর্ডিনেশন ইন মুভমেন্ট। সো পার্টিকুলার যে অর্গানটা অ্যাফেক্টেড হবে তার যে নিউরো ডেফিসিট থাকবে, মানে সেই অর্গান মানে সেই এরিয়াটা যে এরিয়াকে কন্ট্রোল করবে, যা মুভমেন্ট বা যে ফাংশন করবে, তারই নিউরো ডেফিসিট দেখা যাবে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট চ্যাপ্টার। ইডিমাতে প্রবলেম নাই? শিওর? কনসেপ্ট বোঝো, ইটস নট দ্য আলটিমেট থিং। তোমরা বাড়িতে গিয়ে মানে রুমে গিয়ে তোমরা কি পড়ো? রবিন্স না হর্সমোহন থেকে পড়ো। এটাই বেসিক্যালি হর্সমোহন থেকেই বলা আছে, হর্সমোহন থেকে পড়ো। বাট আমি যেটুকু বললাম দ্যাট ইজ এনাফ। ওই যে বললাম স্মার্ট স্টাডি করতে হবে, এইটুকুই যদি বলতে পারি এনাফ ফর ইউ। এইটুকু লিখতে পারলে 80% মার্কস তোমরা ক্যারি করবে। নেক্সট ইজ হাইপারিমিয়া। ইনক্রিজ ভলিউম অফ ব্লাড উইদিন দ্য ভাস্কুলার area, vascular channels. Increase volume of blood in the vascular channels. If the volume of blood increased in arterial side, it's known as hyperemia, active hyperemia. But if there is increased in blood in venous side, known as passive hyperemia or venous hyperemia. আমরা হাইপারিমিয়া বলতে ইনজেনারেলি আর্টেরিয়াল হাইপারিমিয়াটাকেই বুঝি, কারণ ভেনাস হাইপারিমিয়াকে আমরা বলি কনজেশন। কি বললাম বলো? হাইপারিমিয়া means there is increased amount of the blood in the arterial side in layman term, and congestion means decreased venous return, or within the venous end more amount of blood is congested. The blood cannot go into the heart itself. Basically, it is venous congestion or passive hyperemia. And of course, that could be acute, means this process is developing in a very short duration, and chronic means this process is in a long duration, in a long run.
causes of active hyperemia. One is inflammation, transient vasoconstriction followed by vasodilatation. Vasodilatation causing increased of blood supply in a particular affected organ. That causes the active hyperemia. Second, blushing. Blushing means liberation of different vasoactive amines like nitric oxide. It causes vasodilatation and blushing. Blushing is secondary to menopause, known as menopausal flush. Muscular exercise, যারা জিমে টিমে যাও জানো একটু এক্সারসাইজ করার পরে বডি গরম হয়ে যায়. Why? Because within the active skeletal muscle there will be more blood supply. Third, next হচ্ছে high grade fever, liberation of interleukin-1 toxic tissue necrotic factor alpha, which causes increase in dilatation of the particular blood vessel. And efficient arteriovenous shunt, they actually, the affected organ is more tender, hot and red due to active hyperemia. Clinically, there will be the increased temperature, rise in temperature and redness of affected part. Passive hyperemia means venous congestion. Usually it is caused due to impaired venous return. An affected organ will be bluish কারণ deoxygenated blood সেখানে সেই venous end-এ বেশি পরিমাণে আছে. That is clinically noticed by cyanosis. Cyanosis means the color of affected organ will be bluish. And এটা in left side of heart failure there will be pulmonary congestion. Of course, left heart failure means pulmonary congestion, and it causes the chronic venous congestion of lung, that causing the lung or pulmonary edema. And যেটা বলছিলাম, in the right side, if there is increased pressure due to the secondary to the venous congestion of the peripheral organ, that causing the CVC, that is chronic venous congestion of liver, spleen, kidney or peripheral vein. So morphology কি হবে? In case of lung, the whole lung will be hard and brown and indurated. It is known as brown induration of the lung. And এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের প্রায় আসে নিট থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় আসবে. হার্ট ফেলিওর সেল, হোয়াট ইজ হার্ট ফেলিওর সেল? ওই একটা ছবি দেখিয়েছিলাম যেখানে there will be minute hemorrhage within the alveoli, and due to the hemorrhage the RBC is liberated. This RBC is broken down, and these RBCs are broken down product, that is heme. RBC means hemoglobin, heme and globin. This heme is engulfed or phagocytosed by macrophages. This macrophage which actually engulfing the RBC or heme, they are known as heart failure cell. কোনটা? এই দেখো, these are RBC. From the RBC the hemoglobin are liberated, and the heme content within the heme কি আছে? Iron আছে. This iron is engulfed by macrophages, and this macrophages in setting of chronic venous congestion of lung, that is in heart failure, that is pulmonary edema secondary to left heart failure, is known as heart failure cell. It is a telltale sign of left heart failure. That is why it is known as heart failure cell. বুঝতে পারলে? নেক্সট হচ্ছে লিভার কে বলা হয় grossly it is known as nutmeg liver. Why? Because this liver having a mottled appearance. Nutmeg মানে কি? নাটমেগের বাংলা কেউ জানো? জিনিসটা দেখেছো? জায়ফলের উপরটা দেখেছো? It's a hard, indurated and mottled, brownish mottled area on the surface of affected organ. That is in case of liver, the whole organ is hard, tender, brown, and mottling is there, small mottling is there. It's known as
nutmeg liver, and presence of centrolobular hemorrhage. তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো লিভারের তিনটে জোন থাকে অ্যানাটমিক্যালি, জোন 1, জোন 2 এন্ড জোন 3। অ্যারাউন্ড কি কি কোথায় কোথায় থাকে, কোন বেসিসে মানে ভাগ করে? পোর্টাল ট্রায়াড, এর মধ্যে কি থাকে? ওই অ্যারাউন্ড দ্য পোর্টাল ট্রায়াড কি জোনকে কি বলা হয়? অ্যারাউন্ড দ্য পোর্টাল ট্রায়াড সেই জোনটাকে কি বলা হয়? জোন 1, জোন 2 আর জোন 3। জোন 1, জোন 2 আর জোন 3। পোর্টাল ট্রায়াডে কি কি থাকে? কি থাকে না? পোর্টাল সেন্ট্রাল ভেন থাকে না। এক্স্যাক্টলি, সেন্ট্রাল ভেন থাকে না। তাহলে লিস্ট ভাস্কুলার সাপ্লাই কোন জোনটাতে হয়? পোর্টাল ট্রায়াডেই চারপাশে। পোর্টাল ট্রায়াডকে বলা হয় জোন 1, আর সেন্ট্রাল অ্যারাউন্ড দ্য সেন্ট্রাল ভেনকে বলা হয় জোন 3। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? সেন্ট্রাল ভেনের কনজেশন হচ্ছে। তাহলে কি সেন্ট্রাল ভেনের চারপাশে যে ব্লাড সাপ্লাই সেটা কম হবে। ইট কজেস দ্য কি বলছি তাহলে? সেন্ট্রিলোবিউলার হ্যামারেজ এন্ড নেক্রোসিস। ওখানে যে ব্লাড সাপ্লাই, যেখানে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ দ্য ব্লাড ইজ মানে ভেনাস ব্লাড, ইটস নট অ্যান আর্টেরিয়াল ব্লাড, ভেনাস ব্লাড কনজেশন হচ্ছে, there will be extravasation of the venous blood into the surrounding area. So it surrounding the central lobular vein, central lobular area, so it causes the central lobular hemorrhage and some fatty changes of hepatocytes. And in case of spleen also involved, spleen ki hobe? Spleen is grossly enlarged and tender, and the capsule is indurated. There will be এটাকে বলা হয় যে সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারাইজেশন অফ দ্য সাইনোসয়েডস within the red pulp. Within the red pulp, the sinusoids are single endothelium cell, but in case of venous congestion of the spleen, this endothelial cell is duplicated. There will be hyperplastic endothelial cell, and it is known as the capillarization of the sinusoids. And also there will be thickening of the splenic septa, and below the splenic septa again there will be some minute hemorrhage, and they are engulfed by the phagocytosed by the macrophages, and they are called gamma Gandhi body. Eta or ekta MCQ, gamma Gandhi body. So gamma Gandhi body present below the thickened septa or thickened septa of that is spleen in case of chronic venous congestion of the spleen, gamma Gandhi body. And last topic tomader, hemorrhage. Hemorrhage means extravasation of the blood, escape of the blood from vessel. It could be external hemorrhage, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, could be internal hemorrhage. External hemorrhage কে নিয়ে আমরা বলতে, it's a surgical topic, but internal hemorrhage আমাদের কাছে important যখন there will be extravasation of the blood within the viscera and it accumulate within a localized part, it causing the localized collection of the RBC or blood known as hematoma. And if there is extravasation of the blood in skin and mucosa known as ecchymosis. Ecchymosis are usually of two types, one is petechi, one is purpura. If it is pinhead size known as petechi, if it is 1 centimeter in length, purpura. ঠিক আছে, এই টার্মগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ দিজ আর ভেরি কমন ইন ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। ইন্টারনাল হ্যামারেজ যখনই ভাববো তখনই আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হবে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, বিকজ ইন ব্লিডিং ডিসঅর্ডার there will be minute hemorrhage, but in clotting disorder there will be more accumulation of the blood around the joint or within the internal organs, because large hematoma usually found in the clotting disorders. Okay, so what are the etiologies, causes? Ki trauma to the blood vessel. Of course, if there is any external injury to the blood vessel, it causing the escaping of the RBCs. Second, spontaneous hemorrhage, like in rupture of aneurysm or
AV malformation, etc. Or even in vitamin C deficiency, there will be spontaneous blood vessel, spontaneous hemorrhage. Third is inflammatory lesion of the blood vessel. এগুলো প্রত্যেকটা টপিক তোমরা সিস্টেমিকে পড়বে, প্রত্যেকটা each and every topic তোমাদের সিস্টেমিকে পড়বে. Like in case if there is any gastric ulcer, so if there is any perforation of the gastric ulcer, that causes also internal hemorrhage. So in secondary lesion to the blood vessel, like in bleeding or perforation of the peptic ulcer, or secondary to the typhoid ulcer, etc. It causes also hemorrhage. Fourth is neoplastic invasion. Suppose there is ovarian carcinoma and it spread to the abdominal aorta. So it causes the erosion of the abdominal aorta. So there will be hemorrhage surrounding the abdominal aorta. There will be internal hemorrhage. So erosion of the particular vasculature secondary to the neoplastic invasion, that also causes the hemorrhage. One is vascular diseases like the atherosclerosis. Again, tomra atherosclerosis chapter e kore porbe. There will be minute amount of the hemorrhage within the blood vessel. এখানে blood vessel এর মধ্যেই hemorrhage হচ্ছে, blood vessel. So thick blood vessel within the 3 layers of the blood vessel there will be hemorrhage. And again, there might be elevated pressure in the blood vessel, like in hypertensive crisis, or in hypertensive crisis there will be retinal hemorrhage or cerebral hemorrhage. So effect of the hemorrhage depends upon 3 things. One is how the hemorrhage is occurring, that is the underlying causes. Which amount of the blood is excreted out, that is accumulated within the artery, that is within the blood vessel, within the internal hemorrhage within the body, the amount of the blood loss, and the speed of the blood loss, at which speed the blood is liberating out from the body. If there is sudden blood loss or acute blood loss of 33% of whole amount of the body, whole amount of the blood, it is fatal. It is fatal. মানে 24 hours এর মধ্যে যদি বডির 1/3 blood যদি লস হয়, which proves to be fatal. And if there is a chronic blood loss, যদি 7 দিনের মধ্যে বডি 50% blood loss হয়, that could be normal. Even that could be normal. So usually in case of chronic blood loss, it causing the iron deficiency anemia. Can? Because there is decrease in the iron content in the body. And also in case of acute blood loss, the most important effect of acute blood loss is hypovolemic shock. এটা তোমাদের এর পরের চ্যাপ্টারই আমাদের হবে যে shock. In case of there are different types of shock like neurogenic shock, septic shock, and hypovolemic shock. So of course there is a decrease in blood amount due to the acute loss of the blood. Acute loss of blood more than 33% could be fatal. Less than 33%, that is 0, 1 to 20%, it causes usually the hypovolemic shock. That's all about the chapter. এটা হচ্ছে আমি একদম নাটশেলে বলেছি, এটা অনেক বড় করে আছে, but this is a very founding block. তোমাদের particularly এই চ্যাপ্টার থেকে 3-4টি কোশ্চেন আসতে পারে, কিন্তু বাকি আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে তোমার সিস্টেমিক পার্ট বা অন্যান্য পার্ট থেকে যখন পড়তে যাবে তখন এই চ্যাপ্টারের উপর বেস করেই তোমাদের বাকি আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো হবে। Forensic trichology, study hair. So taking some facts from last class, why do you think we should study hair? Hair পরে কি কাজে আমাদের আসতে পারে? এক এক करके বলো। ডিএনএ, সবার আগে তো ডিএনএ তে বলছি, এখানে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং তুমি হেয়ার থেকে করবে? হ্যাঁ, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং फ्रॉम हेयर, आइडेंटिफिकेशन ব্রড যাও उसके बाद হেয়ার করে আইডেন্টিফাই। আচ্ছা, কোন একটা ধরো একটা ফাইবার পেলে, ওকে, এনি কাইন্ড অফ ফাইবার, ডিফারেন্ট কালার, সো এই ফাইবারটার তোমার ইম্পর্টেন্স কি ফরেনসিক পার্সপেক্টিভে? কোথায় পেলে? while examining a patient or a crime scene বা examining a patient in crime scene.
what will be the importance of a fiber? হেয়ারটাকে আমরা একটা ফাইবারের মধ্যে কাউন্ট করতে পারি, হেয়ার ফাইবার, just to get differential diagnosis. Okay, so তাহলে ফাইবারের ইম্পর্টেন্স আমি হেয়ারটাকে ফাইবারের মধ্যেই ধরছি, জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস, নট একাডেমিক্যালি, জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস। তাহলে হেয়ার বলো বা ফাইবার বলো, হোয়াট ক্যান বি দ্য ফরেন্সিক ইম্পর্টেন্স? কমন সেন্স, কমন অ্যান্সার বলো। আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এক, আইডেন্টিফিকেশনটা কেন করব? আচ্ছা, আইডেন্টিটি, তোমার নাম কি? হাজিম। আমি বললাম এই রুমে হাজিম ছিল, একটা ওয়েতে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি, রাইট? আরেকটা ওয়েতে হতে পারে এই রুমে কিন্তু যেই থাক থাক হাজিম ছিল না। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে কি বলতে চাইছি? মানে টু গিভ 100% কনফার্মেশন এই ছিল, আরেকটা রুল আউট যে থাক না থাক এ ছিল না। ঠিক আছে, তাহলে দুভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতে পারি। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে ফাইবার, হেয়ার, এই জন্যই আমরা পড়ি আইডেন্টিফিকেশন উইথ দিস টু মেথডস ব্রডলি। ওকে, নাও যখন আমরা আইডেন্টিফাই করব প্রথমে, আচ্ছা এই আজকের ক্লাস আর পরের সপ্তাহে তোমাদের ক্লাস দুটো হেয়ার নিয়ে পড়া হবে। আজকে উই উইল স্টাডি হেয়ার and hair anatomy, that's about it. Or how we can differentiate, we will go to our lab where we will differentiate. We have 3-4 fibers and how hair looks and how different kind of fiber looks. ঠিক আছে, পরের সপ্তাহে আমরা আবার hair anatomy রিভাইজ করব, that I will ask mainly. Okay, and we will see how different kind of বা hair এর সঙ্গে কি কি হতে পারে, হওয়ার অনেক কিছু আছে, বাট যেগুলো বেসিক সেই সম্বন্ধে নেক্সট ক্লাসে আরো ডিসকাস করব। ওকে, সো টুডে, সো হেয়ার ট্রাইকোলজি, স্টাডি অফ ফরেন্সিক ট্রাইকোলজি, মানে সেই স্টাডি অফ হেয়ার অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস। ঠিক আছে না, কোনো কিছুর ফরেন্সিক, যখনই ফরেন্সিক ট্রাইকোলজি হোক বা ফরেন্সিক মেডিসিন হোক বা ফরেন্সিক ফিজিক্স হোক, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার লাইক দিস। ঠিক আছে, না হোয়াট ইজ দ্য কম্পোজিশন অফ হেয়ার? ম্যাক্সিমাম প্রোটিন, তারপর ওয়াটার, তারপর লিপিডস। নর্মাল গ্রোথ রেট অফ হেয়ার ইজ 0.4 মিলিমিটার পার ডে। আচ্ছা, দিস ইজ আ গুড এমসিকিউ, এমসিআই বা এনএমসি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে, তো তোমাদের পরীক্ষা জিজ্ঞেস করতে পারে, ফিঙ্গারেরও গ্রোথ জিজ্ঞেস করে। এগুলো আমরা আবার রিভিজিট করব যখন লেকচার হবে। ফর নাও আই এম অলসো কনফিউজড, তোমাদের হচ্ছে নাকি লেকচার হচ্ছে না প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে। যখন আবার লেকচার হবে তখন উই উইল এগেন গো রিভিজিট দেম। সো নাও ব্রডলি, লঙ্গিটিউডিনালি হেয়ারের তিনটে ভাগ, কি কি? বাল্ব, রুট অ্যান্ড শ্যাফট। ঠিক আছে, কি কি ভাগ? বাল্ব, রুট অ্যান্ড শ্যাফট। ঠিক আছে, হেয়ার এন্ডিং ইজ কল্ড অ্যাজ এন্ডিং ইন বাল্ব। এবার ক্রস সেকশন। ওকে, ক্রস সেকশন ফ্রম আউট টু ইন। আউটে কি? কিউটিকল। ওকে, আউটার লেয়ার কিউটিকল, মানে এইটা হচ্ছে কিউটিকল। ভিতরেরটা কি? কর্টেক্স। আর একদম ইনার মোস্ট লেয়ার ইজ মেডুলা। ঠিক আছে, কি কি? আউটসাইড থেকে ইনসাইড, কিউটিকল, কর্টেক্স অ্যান্ড মেডুলা। এরপর এই হচ্ছে তোমার কিউটিকল ইজ অবভিয়াসলি হার্ডেস্ট লেয়ার, মেডুলা ইজ দ্য ইনারমোস্ট লেয়ার, মোস্ট কেরাটিনাইজড লেয়ার। ঠিক আছে, অ্যান্ড কর্টেক্স লঙ্গিটিউডিনালি এসব আছে পিগমেন্টারি গ্র্যানিউলস, এই পিগমেন্ট। এবার ধরো কেউ কেউ হেয়ার কালার করে, রাইট? সো ওয়্যার কালার উইল সেটেল ডাউন? কিউটিকল অ্যান্ড কর্টেক্স। ঠিক না? আচ্ছা, why this is important? Because this is how you will differentiate hair of different people and hair of different species. আমরা হেয়ার পড়ছি, ওকে? আপাতত হেয়ারের, why it is important? Because this is, you will see what I am talking about. হেয়ারের জেনারেল ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে কি কি? বলো বন্ধুকে, who came late, tell someone. Anatomy of hair, bulb, root, shaft. আর ক্রস সেকশন করলে কি কি? কিউটিকল, কর্টেক্স, মেডুলা। ঠিক আছে, নাও হাউ উই উইল ডিফারেন্সিয়েট। যে কোনো ফাইবার পেলে
কেন আমি হেয়ারটাকেও ফাইবারের মধ্যে ইনক্লুড করলাম? ধরো তুমি একটা জামা পরে আছো, এখন অনেকে সোয়েটার পরে আছে, কালো রঙের একটা সোয়েটার, ওকে, তুমি কোনো একটা বডির পার্টে পেলে, তুমি করছো পিএম, ইউ আর ডুইং পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, সাডেনলি ইউ ফাউন্ড ওয়ান ব্ল্যাক থিং, ইট লুকস লাইক হেয়ার। তো তোমার মাথায় আসা স্বাভাবিক ব্যাপার, অ্যান্ড দ্যাট টু সাপোজ এইখানে নেক, দ্যাট টু ইন নেক, at neck you found one black colored fiber. তো তোমার এটা ডিফারেন্সিয়েট করা উচিত, উচিত কি উচিত না? কেন উচিত? তোমার কাছে একটা পোস্টমর্টমের বডি এলো, তুমি পিএম করছো, ইউ ফাউন্ড আ ফাইবার ইন দ্য নেক। Why it is important to find out what it is? First of all, is it important? Yes. Why? Here to অন্য কারণ, বা ইট ক্যান গিভ এন এভিডেন্স। আই উইল গিভ আ রিয়েল লাইফ এভিডেন্স। এখানে যাওয়ার আগে না, আমি ডিউটিতে ছিলাম কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পোস্টমর্টম করার জন্য, আই ওয়াজ ইন কালিম্পং। তো ওইখানে আমার পোস্টমর্টম করতে যাচ্ছি, সকাল সকাল ফোন এসছে, স্যার ইয়ে এসছে, আপনি আসুন। তো আমি যাচ্ছি, যাওয়ার সময় একজন গাইনোকোলজিস্ট আমাদের সিনিয়র, ওনার নাইট ডিউটি ছিল। তো হি সেড, এই কৌশিক এটাকে দেখো, কমপ্লিকেটেড কেস। তাহলে আরে বাহ, চাটা নিয়ে যাচ্ছিলাম, কমপ্লিকেটেড, যেতেই কমপ্লিকেট বলছে, ঠিক আছে যেতে তো হবে, আই হ্যাভ নো ওয়ে টু এসকেপ, ইফ আই কুড আই উড হ্যাভ, বাট আই ক্যানট এসকেপ, সো আই এম গোয়িং। তো কমপ্লিকেশন শুরু হলো আগে থেকে, এবার এমার্জেন্সি থেকে বসা, কেন একটা অন্য টাইপের প্রসেস, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ না। তো গিয়ে ওখানে আমি ইতিহাসটা শুনলাম। ইতিহাসটা হচ্ছে এই গাইনোকোলজিস্ট, তো ওনার চেম্বার আছে, চেম্বার না ক্লিনিক বলা উচিত, চেম্বার অ্যাকচুয়ালি বিশুদ্ধ হচ্ছে চেম্বার, চেম্বার লয়ারদের হয়, ডাক্তারদের ক্লিনিক। তো উনি ওনার ক্লিনিকে বসেন, আ গাই ডায়েড। তো দিস গাই ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন হিজ ক্লিনিক, ঠিক আছে না, 9টা অব্দি, ওনার আবার নাইট ডিউটি ছিল ডাক্তারবাবু। তো হি ওয়াজ দেয়ার আনটিল 7:30, সব ঠিকঠাক, ইয়াং ম্যান। তো ক্লিনিক অ্যাসিস্ট করে বাড়ি গেল, ডাক্তারবাবু ক্লিনিক ডিউটি করে উনি নাইট ডিউটি করতে এলেন। নাইট ডিউটি করতে এসেই সকালের দিকে বা কিছুক্ষণ 1-2 ঘন্টার পরই দেখে যে ছেলেটাকে ও ছেড়ে এসেছিল 7:30টার সময়, মানে অবভিয়াসলি ছেড়ে আসেনি, বাট ডিউটি থেকে ছেড়েছিল, হি কেম লাইং ইন আ স্ট্রেচার, ডেড, হিস্ট্রি হ্যাঙ্গিং। বাট ইন্টারেস্টিং বাত, হ্যাঙ্গিং এ তোমরা তো ক্লাস করোনি এখন অবভিয়াসলি, বাট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক কমন সেন্স, যখন কেউ হ্যাঙ্গিং বলে, হোয়াট উইল ইউ সি? Don't use other words. Strangulation and hanging are different things. Okay. So now, first day, so strangulation and hanging don't use like loosely. Loosely use করবে না। Now continue. What you were saying? ঠিক জায়গায় যাচ্ছিলে বলো। Mark. Let us call it. It is ligature mark. Okay. এটা খুব important. Strangulation and hanging are two different things. Okay. এটা আমরা পরের ক্লাসে বলবো। তো ligature mark like that, brownish. এটা কিন্তু অন্য টাইপের, বাট নেভার মাইন্ড। এরকম যেরকম হোক একটা মার্ক থাকার কথা, বাট देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था, ब्लैंक। तो उसने कहा यार ये तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तो मेरे लिए छोड़ दिया। रात को आया, सुबह हम गए तो हमको पता चला गिफ्ट मिला है हमको। नाउ व्हाइल एग्जामिनिंग आई एम टेलिंग, आई टोल्ड यू कि ये था नहीं, এটা ছিল না। व्हाट वाज देयर? देयर वाज একটা স্ক্র্যাচ, একটা বা দুটো এরকম ভাবে একটা স্ক্র্যাচ ছিল। ওকে, না বাস সোচ রে হ্যাঁ क्या यार, क्या है স্ক্র্যাচ, দুটো স্ক্র্যাচ, এরকম মনে হলো কেউ করতে পারে, আই ডোন্ট নো। এরপর আমি পোস্টমর্টম করতে না। ওকে, সো দেন পোস্টমর্টম করার পর বুঝতেই পারছো, যদি আমি পোস্টমর্টম করি, ইফ আই টেক আউট অল দ্য অর্গানস, ডাইসেক্ট দ্য এন্টায়ার বডি, কেন বাইরে থেকে যতটা দেখা দেখেছি, ভিতর থেকে তো আমাকে ডাইসেক্ট করতে হবে, একটা বিশাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড বেরোবে, রাইট? তো শরীরটা পেল হয়ে যাবে বিকজ অফ দ্য ব্লাড লস। যখন ডাইসেকশন করা হলো, সাডেনলি 9খানা দাগ প্যারালালি আবির্ভূত হলো। আই হ্যাড ক্লিক দোজ পিকচার্স, বাট আনফর্চুনেটলি আই ডোন্ট নো ওয়্যার আই হ্যাভ কেপ্ট দ্য পিকচার, হয়তো আমি অ্যাক্সিডেন্টালি ডিলিট করে ফেলেছি, বাট আই হ্যাড প্রিজার্ভ দোজ পিকচার্স। আগে এরকম দুটো দাগ ছিল, তারপর এরকম প্যারালালি 9টা দাগ। ওকে, ligature তো ছিল, বাট faint. Why ligature was faint? We will talk it in asphyxia class with same example. Because the patient hang for a very less time.
খুব কম সময়ের জন্য হ্যাং করেছিল, ওই জন্য লাইগেচারটা ওরকম ভাবে পড়েনি, প্লাস লাইগেচারের মেটেরিয়াল। এর সঙ্গে যেটা আমি পেয়েছিলাম দেয়ার ওয়াজ আ ফাইবার, ফাইবারস কালার ওয়াজ পিঙ্ক। এবার হিস্ট্রি দিচ্ছে লোক হ্যাং করেছে, तो पुलिस को डाको भाई, ऐसा पुलिस वाला यू आर इन्वेस्टिगेटिंग क्या है, तो पुलिस बोला सर हैंग किया है, तो हैंग किया है तो लाइगेचर मटेरियल कहाँ है, तो बोला घर में है, तो लाइए, तो पुलिस वेंट एंड ब्रॉट। তখন দেখলাম যে দ্য পর্দা, দ্য লাইগেচর মেটেরিয়াল, সাপোজ টু বি লাইগেচর মেটেরিয়াল, সেটা ইজ আ পিঙ্ক কার্টেন। ওকে, তো I had found pink fiber in the neck, on the neck, তো ওটাকে আমাকে লিখতে হবে। এখন আমি ভাবতাম যে না, লেট ইট বি, कुछ नहीं यार छोड़ो फेंक देते, আমি করতেই পারতাম। বাট এনিথিং হোয়াট এভার ইউ ফাইন্ড ক্যান লিড টু জাস্টিস। তো এই ফাইবার দিয়ে অ্যাটলিস্ট বোঝা যাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য ফাইবার। এখন যদি কারোর বেশি জানতে হয় এইটাই কি সেটা, দেন ইউ সি अंडर माइक्रोस्कोप। तो व्हाट आई डू, प्रिजर्व। मेरे पास माइक्रोस्कोप है नहीं वहाँ पे, तो आई कैन सी, तो आई प्रिजर्व। whoever want to see FSL, they will see. So নিয়ম হচ্ছে you will preserve the ligature material and anything that you can find. এটা তো আমি নেকেড আইতে দেখতে পারলাম, বাট আই থিঙ্ক আই টোল্ড ইউ লাস্ট টাইম অলসো ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্লাসে, নাইলন শিট দিয়ে দেখতে হয়, হ্যাঁ না। থ্রটলিং এর সাসপেক্টেড কেস অফ থ্রটলিং মানে গলা টিপে মারার ক্ষেত্রে, বড় রকম কেসের ক্ষেত্রে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, তুমি একবার ওই কি বলে ওটাকে সেলোটেপ দিয়ে এইখানটা একটা এভিডেন্সের জন্য কালেক্ট করার জন্য একটা নিয়ে নিতে হবে। তাতে কি হয়, এনি ফাইবার্স দ্যাট মাইট নট বি ভিজিবল উইথ নেকেড আইজ উইল গিভ দেয়ার ইমপ্রিন্ট দেয়ার। সো দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই শুড নো অ্যাটলিস্ট যে কোনটা কি। সো নাও, তাহলে যখনই কোনো ফাইবার পাবে, ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু ডিসাইড, ইজ ইট হেয়ার অর ইজ ইট এনি আদার কাইন্ড অফ ফাইবার। ঠিক, যদি ফাইবার হয় তাহলে আমাকে ডিসাইড করতে হবে অ্যাটলিস্ট, ইজ ইট নাইলন অর ইজ ইট কটন or is it something else? Why? Because nylon আর কটনের জিনিসই ম্যাক্সিমাম বেশি, হ্যাঁ তুমি অন্য কিছু পড়ছো না, বিকজ there is a perspective to it. এখন ধরো এই কেসের ক্ষেত্রে যদি বলতো গলায় ইয়ে হয়েছে, কি বলে ওটাকে, গলায় দড়ি দিয়েছে, কাপড়টা হিয়ার, আমি যেই স্পেসিমেনটা পেলাম দেখা যাচ্ছে ওটা কটন, কিন্তু যেটা নিয়ে ওটা নাইলন, কিন্তু যেটা নিয়ে এসছে সেটা তোমার কটনের। So there is a contradiction. That can help to more investigation. So you need to know what is how nylon looks and how cotton looks under microscope. ठीक है। Second, how a hair looks. এবার যখন হেয়ারে এলাম, এরপর হেয়ার থেকে ইকো হচ্ছে, হেয়ার থেকে কার হেয়ার, মানুষের, বাঁদরের, কুকুরের, অন্য কার, ওটাও জানতে হবে, রাইট। সো this is how a hair looks and that is how a different kind of fiber looks. ঠিক আছে, এটা একটা ফাইবার কিন্তু, this is a single fiber here, আর ওটা একটা স্ট্র্যান্ড of a specific fiber, কটন মেবি। ঠিক আছে, it is not যে গুচ্ছ, এটা মাইক্রোস্কোপের তলা, এখানকারই পিকচার, this is my hair in case if anyone wondering. ঠিক আছে, this is how things look. This is a book, picture from book obviously. So, okay, now how will we differentiate? ये पहले कैसे आ गया? Okay. अच्छा हाँ, আমরা তো পড়লাম ওটা। So cross section এ কি কি পড়েছিলাম? Cuticle, cortex and medulla. So there is something called as medullary index. So this is a good picture. হ্যাঁ, দেখতে সুন্দর বলে লাগিয়েছি। This is basically a root. Root uprooted. Again my hair. তো এইখানটা দেখো, এইখানটা একটু not intact, है ना, দেখে মনে হচ্ছে ড্যামেজ হয়েছে, এটা ছেঁড়া গেছে। This is how an uprooted hair looks like. Okay? So এইখানটায় medulla হচ্ছে ভিতরেরটা, and medullary index is diameter of medulla divided by diameter of hair shaft, whole of hair shaft. Okay, this is medullary index. So now how will we differentiate between human hair and animal hair? So these are the criteria. General appearance, human hair will be fine and thin. Cortex, very important, 4 to 10 times more or broader than medulla, 4 to 10 times. Animal hair is
2 times. ওই জন্য medullary index is less than 0.3 আর ওদিকে more than 0.5. Medulla is again important, narrow, মাঝখানেরটা, or not comma, সবার সেম হয় না, you will see, narrow, discontinuous, can be continuous, can be absent even, not continuous, discontinuous, can be even absent, continuous नहीं होता है, और fragmented, तो narrow है, discontinuous है, fragment है, और can be absent. एनिमल हेयर के क्षेत्र इट विल बी वाइट एंड इट विल बी देयर, है ना? क्या किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मेडुला, ठीक है? पिगमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनिमल क्षेत्र इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होते पारे, और प्रेसिपिटेंट टेस्ट स्पेसिफिक फॉर ह्यूमंस एंड स्पेसिफिक फॉर एनिमल्स. स्पेसिपिटेंट टेस्ट করলে বেরিয়ে যাবে কোনটা কি, বাট আদার থিংস ইউ শুড নো, ঠিক है? तो মেডুলা কার ক্ষেত্রে কি হবে, হিউম্যানের ক্ষেত্রে কি করে মেডুলা হতে পারে? How does a medulla of a human hair looks? Narrow, can be discontinuous, can be fragmented, or can be absent. ठीक है? Now, what can we learn from here? We can learn sex of a subject, age of a subject. Sex bar করার জন্য it is yes we can, but should we? Chances कम है, ठीक है ना? Age of a subject, from which part of the body, from which part of the body it can be derived. I hope you can understand. Can you differentiate কোন হেয়ারটা কোন পার্ট থেকে আসছে? A hair of eyelid is different from the hair of scalp, right? Mustache. আচ্ছা, খালি লেন্থ নয়, স্ট্রাকচার বা টেক্সচার is also different. So বাকি use your imagination. Hair and DNA, ठीक है ना? DNA is very important. अच्छा, हाँ, how it falls is very important, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো. সাপোজ কোনো ক্রাইম সিনে, আচ্ছা স্পেসিফিক্যালি যখন তোমরা ইনজুরি ক্লাসে পড়বে, there is a very tricky kind of injury, যখন তোমার হেডে বা স্ক্যাল্পে কেউ ব্লাড ট্রমা করে, ওকে? I will not go into details, but that can look different. Why? Because उसके अंदर नीचे का फैट कम है, इसीलिए. बिकॉज बोनी सरफेस है, फैट तो नहीं है, मतलब कम बराबर, और ऊपर आपका जो मसल वगैरह और स्किन है. सो इफ अ ब्लंट ट्रॉमा हिट्स, इट कैन लुक डिफरेंटली. सो नाउ इन दैट टाइम ছবি দেখে ডিফেন্স তোমাকে বলতে পারে, স্যার এটাকে তো এরকম মনে হচ্ছে, বলতেই পারে. নাও তুমি যদি ওখানে হেয়ার ফলিকল দেখো আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, থিংস ক্যান বি মাচ ক্লিয়ারার, ঠিক আছে? ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে বলবো. চুল পড়ে গেলে কিরকম হয় দেখাবো একটাতে, আর চুল ছিঁড়লে কিরকম হয় তোমরা একটা দেখলে ছবি, রাইট? টাইপস অফ ওয়েপন ইউজড, সেম থিং দ্যাট আই জাস্ট সেড. এন্ড ইজ দ্য হেয়ার আইডেন্টিক্যাল উইথ দ্য হেয়ার অফ আ সাসপেক্ট অর নট? ট্রেস এলিমেন্টস ইন হেয়ার এন্ড টাইম সিন্স ডেথ. ট্রেস এলিমেন্টস মানে পয়জন টয়জন যদি পাওয়া যায়, আর্সেনিক স্পেসিফিক্যালি, ওকে? সো জাস্ট গো থ্রু ইট এন্ড উই উইল গো এন্ড চেক আউট ফাইবার্স. এগুলো তোর সাবজেক্টিভ টাইপের, সাইক্সটাও একই গল্প, এইটা দিস ইজ অনেস্টলি মোস্টলি ফর एग्जाम राइटिंग पर्पस, है ना? ये सब कौन सेक्स देखने जाएगा? तुम सेक्स देखने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज देन यू हैव फीमर, पेल्विस, स्कल, हेयर के नीचे के ऊपर.